Okay, my dear students, can you see the screen? No, Okay, can you see the screen now? Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. In my previous class, I already discussed about the thin layer chromatography, and already we see a video on it. And I think now you have a better idea about the TLC. Now, I want to discuss about how can you interpret the data. It's very important here. The RF value, which is called the retention factor, for here RF value is very important, and to determine the RF value, you need to calculate traveled, the distance traveled by the mobile phase and the distance traveled by the components. And when you just uh, determine the ratio of this distance, then you will get the RF value. Okay. Now the RF value, it's a characteristics for any compound or for any substance. Means it's a fundamental characteristics. The ratio of the distance traveled by the components divided by the distance traveled by the mobile phase. The ratio, it's the fundamental characteristic of any compound. So by using RF value, you can determine any unknown components or any unknown compound by the chromatography. Hence, RF values can be compared to those of unknown substances to aid in their identification. It's very important here. Identification. It means uh, chromatography. It can be used for the qualitative analysis. This is the RF value, as I discussed in my previous class. By this way, you can determine the RF value easily. Now, RF value depends upon the temperature and the solvent. It means in different solvents, the RF value of each compound will be different. It means when you mention the RF value of each compound, then you must mention the temperature. It means if you change the temperature, then RF value also changed. And if you change the solvent, it means in water the compound can give one RF value, but in alcohol this compound may give the different RF value. So it's very important. RF value depends upon the temperature and the solvent. এগুলো ছোট ছোট কোয়েশ্চেন আকারে পরীক্ষা আসে। RF value কিসের উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? The most effective way to identify a compound is to spot known substances. It means the most effective way, it means the known plate. It means there are some standard plate which found commercially in the market, the standard plate. So you can easily compare with the standard plate for the unknown substance. It's very authentic. In addition, the purity of a sample may be estimated from the chromatogram. It means you can test the purity of the sample by using TLC. How? An impure sample will often develop as two or more spots. It means if there is any impurities, then it may create two or more substances instead of
one spot. It means normally if there is one if there is one component, there will be only one spot, and if there is two components, then there will be two spots. But if there is two components but you are getting four spots, so in that case you can say that it's not pure. It's not pure, it's it has impurities. তার মানে হচ্ছে দুটা কম্পোনেন্ট যদি থাকে তাহলে তুমি দুটা স্পট পাওয়ার কথা, কিন্তু তুমি যদি দুটার জায়গায় চারটা পাও, তাহলে কি স্যাম্পলটা পিওর হবে? স্যাম্পলটা পিওর হবে না, তাই না? তার মানে এখানে ভেজাল আছে। ঠিক আছে? ना ये नॉक क्या हो
হ্যালো হ্যালো জি ম্যাম। হ্যালো হ্যাঁ জি ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আমাকে একটু উঠতে হয়েছে, ওই যে বুয়া মানে বেরিয়ে যাচ্ছে, দরজা বন্ধ করতে হচ্ছে। ওকে, so by this way we can ম্যাম test the একটু purity of the কয়েকজনের রিকোয়েস্ট sample. পাঠাইছে, নিলাম তো। কয়েকজন নাকি রিকোয়েস্ট পাঠাইছে। হ্যাঁ আমি ইয়ে করছি, অ্যাকসেপ্ট করছি। ওকে, now the summary of the TLC. It's a summary. A TLC plate, it is it may be a sheet of glass, metal, or plastic, which is coated with a thin layer of solid absorbent. Uh, uh, we uh, we can use alumina or silica. Usually, silica is better because the particle shape is better than alumina. Usually, uh, silica is better. A small amount of the mixture to be analyzed and spotted near the bottom of the place. It means in TLC you need very small amount of the sample. The TLC plate is then placed in a shallow pool. Shallow pool means solvent will be only 1 inch or 2 inch at the bottom of the jar. And I think we already see in the video also. And plate is set up in a developing chamber at the very bottom of the plate. The mobile phase is placed. This liquid or the eluent is the mobile phase, and it slowly rises up to the TLC plate due to the capillary action. As the solvent moves past the spot that was applied, an equilibrium is established for each components of the mixture. It means equilibrium. I think you have already idea about the equilibrium. In osmosis আমরা পড়ছি, তাই না? Equilibrium কি? ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যেখানে বাইরে থেকে মনে হয় যে কিছু হচ্ছে না, কিন্তু ভিতরে আসলে কাজটা চলছে। যেমন ওই যে হাইড্রোজেন আয়োডাইড, উভয়মুখী বিক্রিয়া সাম্য অবস্থায় থাকলে কি হয়, মনে হয় যে বিক্রিয়াটা স্থির আছে, তাইলে কি হয়, 1 সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হচ্ছে, তারপরের সেকেন্ডে ওই পরিমাণ উৎপাদ আবার রিয়াকশনটা পরিণত হচ্ছে। এখানেও ঠিক সেম কাজটা হয়। ইকুইলিব্রিয়াম ইজ এস্টাবলিশড। ইট মিনস at the same time how much compounds go to the stationary phase, just after the second this compound will go to the mobile phase. তার মানে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ কম্পাউন্ড স্টেশনারি ফেজের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হয়, ঠিক পরের মুহূর্তে ওটা আবার মোবাইল ফেজে চলে আসে, আবার স্টেশনারি ফেজে যায়। এটা দিস ইজ কল্ড দ্য ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট. As the solvent moves past the spot that was applied, an equilibrium is established for each component of the mixture between the molecules of that component which are adsorbed on the solid and which are in the mobile phase. It means which are in the solution. Okay? Okay, now is it clear to you? It means there is an equilibrium between the stationary phase and the mobile phase. Okay? Yes ma'am, okay. In principle, the components will differ in solubility. It means here the uh, difference will be established in the solubility. It means the compound which has more attraction to the stationary phase will go slow, and the compounds which has more attraction to the mobile phase, it means which has more solubility in the mobile phase, will go first. So the components will differ in solubility and in the strength of their adsorption to the adsorbent, and some components will be carried further up the plate than others. Okay? আচ্ছা, নেক্সট ইয়ে থেকে নেক্সট ক্লাস থেকে আমি ভিডিওতে নিব, ঠিক আছে? হ্যালো, জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। ট্রাই করি ভিডিওতে, কারণ গত সেমিস্টারে মনে হয় অডিওতে নিয়েছি, খুব বেশি নেট প্রবলেম হতো। দেখে আমাদের নেটটা ঠিক করে দিয়েছে বলতেছে, একটু টেস্ট করে দেখি। নেক্সট দিন থেকে ভিডিওতে নিব। তোমরাও যারা পারো ভিডিওতে থাকবা, ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম।
কারণ ক্লাসগুলি কেন জানো মানে প্রাণবন্ত হচ্ছে না, আমার মানে ভাল লাগছে না আর কি। ঠিক আছে, প্রথম যখন শুরু হয়েছিল তখন কিন্তু ভিডিওতেই নিতাম, পরে গত সেমিস্টারে খুব বেশি নেটের প্রবলেম ছিল, যার কারণে ভিডিওতে নিই নাই। এবার একটু দেখি, তোমাদের ল্যাব ক্লাস মেবি সোমবার পড়ছে তাই না? সোমবার জি পড়ছে ম্যাডাম, না? সোমবারে। ঠিক আছে, নেক্সট সোমবার থেকে আমি কিন্তু ল্যাব ক্লাস নিব ইন্টারনেটে, তোমাদেরকে ভিডিওতে আমি যতটুকু পারি ল্যাব গুলো বুঝায় ফেলবো। যদি বলে যে পরীক্ষা নিতে ঠাস করে যাতে পরীক্ষা নিয়ে ফেলতে পারি। ঠিক আছে, এখন অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়েছে যে ওদের ল্যাব তো একটা ক্লাসও নিই নাই, লাইভ নিব বলে এখন প্রবলেম হয়ে গেছে, জমে গেছে অনেক, 3টে সেমিস্টারে অনেক ল্যাব জমে গেছে। ওকে, so when the sorry, I was in that paragraph, right? uh, in the strength of their adsorption to the adsorbent, and some components will be carried further up the plate than others. তার মানে কিছু কিছু কম্পোনেন্ট অন্যান্য কম্পোনেন্টের সাথে দৌড়ে আগে চলে যাবে। আমি তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলেছি, ক্রোমাটোগ্রাফি it's a race between the sorry, it's a race among the components of the mixture, অর্থাৎ একটা মিক্সচারের বিভিন্ন কম্পোনেন্টস এর মধ্যে দৌড়ের রেস। বুঝা গেছে? বুঝা গেছে? অর্থাৎ আমরা যখন 20 জন যখন একসাথে দৌড় দিই তখন ওখানে কি শুরুতে সবাই একই লাইনে থাকে, পরের মুহূর্তেই কিন্তু পুরো ডিফারেন্ট হয়ে যায়, তাই না? ডিফারেন্ট হয়ে যায় না? জি ম্যাডাম, ডিফারেন্ট হয়ে যায়। ক্রোমাটোগ্রাফি হচ্ছে ঠিক তাই। ওকে, so when the solvent has reached the top of the plate, then the plate is removed from the developing chamber. ঠিক আছে, যখন মোবাইল ফেসটা উপরের দিকে উঠতে 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 একসময় স্থির হয়ে যায় না, which is called the solvent front, তাহলে সলভেন্ট ফ্রন্টটা কিন্তু তোলেই ওখানে আমাদেরকে দাগ দিয়ে ফেলতে হয়, কারণ এটা কিন্তু শুকায় যায়। Dried and the separated components of the mixture are visualized. ভিজুয়ালাইজেশনের ব্যাপারটা তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করেছিলাম, তোমরা ভিডিওতেও দেখেছো মনে হয়। সেটা যে স্পট গুলো যদি দেখা যায় তাহলে ওয়েল এন্ড গুড। নর্মালি if the spots are colorful then it can be seen easily. স্পট গুলো যদি কালারফুল হয় তাহলে দেখা যায়, কিন্তু কালারফুল না হলে এগুলোকে ইউভি ল্যাম্পের নিচে রাখলে কিন্তু এগুলো দেখা যায়। ঠিক আছে, দিস ইজ কল দ্য ভিজুয়ালাইজেশন টেকনিক। তাহলে যদি ভিজুয়ালাইজ হয় তাহলে ইজিলি আমি বের করতে পারি, আবার যদি ভিজুয়ালাইজ না হয় তাহলে আমি ইউভি ল্যাম্পের নিচে দিয়ে এদের আরএফ ভ্যালু বের করতে পারি। ইফ দ্য কম্পোনেন্টস কালার, ভিজুয়ালাইজেশন ইজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। Usually the compounds are not colored, so a UV lamp is used to visualize the plate. এটা আমরা ভিডিওতে দেখেছি। ওকে, টিএলসি এখানেই শেষ। টিএলসির উপরে তোমাদের কি যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমাকে বলবো আর কি, পড়াশোনা করে। ঠিক আছে, তবে ক্রোমাটোগ্রাফির উপরে আমি তোমাদের যে ক্লাস টেস্টটা নিব এটা হবে একটা ভিডিও, এটা হবে একটা ভিডিও। ঠিক আছে, আমি একটা ভিডিও ছেড়ে দিব। ঠিক আছে, তারপরে ওই ভিডিওটার উপরে কিন্তু সবার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করব। ঠিক আছে, কবে? এটা এই ক্রোমাটোগ্রাফি শেষ হলে নর্মালি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারই যখন শেষ হবে ওই চ্যাপ্টারের উপরেই আমি কিন্তু ইয়ে নিব, কুইজ টেস্ট অথবা ক্লাস টেস্ট ইনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, একটা ভিডিও দেখাবো, এটা তোমরা 2-3 বার দেখবে, এরপরে আমি ওখান থেকে কোয়েশ্চন জিজ্ঞেস করব আইএলটিএস এর মতো অনেকটা। ক্লিয়ার? জি ম্যাম, ক্লিয়ার। জি ম্যাডাম, ক্লিয়ার। ওকে, না এরকম এরকম হলে তোমাদের বেশি ক্লিয়ার হবে। আসলে এই এই এখানে কিন্তু খুব বেশি লেখালেখির পরীক্ষা নিয়ে আসলে কোনো লাভ নেই। বুঝা গেছে? মানে লেখালেখির পরীক্ষাতে দেখতেছি একজনের থেকে একদম দেখে দেখেই লিখে, এখানে অনেকগুলো সেম। এখন তো এগুলো আবার ক্যান্সেল হওয়া শুরু হয়েছে। গতবার জানো ইয়েতে 3-4 জনের খাতা ক্যান্সেল হয়েছে। কেমনে? একজন থেকে একদম দেখে দেখে লিখছে হুবহু একই রকম খাতা,
আমরা তো ওইটা ওইভাবে ধরি নাই এখন। এখন কিন্তু এটা কিন্তু স্ট্রিক্টলি দেখা হবে, ঠিক আছে? তুমি যা পারো যা জানো দেখে দেখেই তো লিখতেছো সবাই, তাই না? একটু নিজের ভাষায় বানিয়ে লেখা বা একটু জিনিসটাকে একটু অন্যভাবে লেখা, ঠিক আছে? কিন্তু একজনের থেকে একজন হুবহু দেখে দেখে কপি করা, আমরা কিন্তু ওই ক্ষেত্রে মার্কিং মার্কিং মানে কম করছি, বাট এখন থেকে কিন্তু খাতা ক্যান্সেল হবে। যদি এরকম হয় তাহলে কিন্তু খাতাগুলো ক্যান্সেল হবে, ঠিক আছে? এবার কিন্তু মেকআপ এক্সামে প্রায় ৩-৪ জনের খাতা ক্যান্সেল হয়েছে ওরকম, ঠিক আছে? কারণ পরীক্ষা তো তোমরা দেখে দেখেই দিচ্ছ, তাই না? নো ডাউট, বই থেকে দেখে দেখে লিখতেছো, স্লাইড থেকে দেখে দেখে লিখতেছো, কিন্তু লিখার মধ্যে ভেরিয়েশন থাকতে হবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম, এখানে ক্লিয়ার। এখানে একজনের থেকে একজন দেখা দেখি করার তো কোনো মানে হয় না। তুমি তো দেখে দেখেই করতেছো, ম্যাথ তুমি দেখে দেখেই করতেছো, যত সূত্র আছে যত আছে সবগুলো সামনে নিয়ে তুমি দেখে দেখেই করতেছো, ঠিক আছে? কিন্তু একজনের থেকে একজন দেখে দেখে কপি হুবহু, তাও একই রকম, খাতা দুটা দেখতে কিরকম, ঠিক আছে? মানে লিখছে আর ইয়ে করে করে পাঠাই দিছে, ছবি তুলে তুলে পাঠাই দিছে, বুঝছো? ও যেটা ভুল লিখছে সে সে ওইটা ভুল লিখছে, ওরকম কেউ মানে বুঝে লিখে নাই, ঠিক আছে? নাও দ্য পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। Okay. Paper chromatography, it's a method of partition chromatography. Here, a partition between the stationary phase and the mobile phase actually. In my first or second class, I already told you about the paper chromatography. In paper chromatography, here stationary phase is actually uh, water absorbed by the cellulose fiber. ঠিক আছে? অর্থাৎ এখানে কিন্তু it is LLC. It is the example of the LLC. It means here stationary phase is also liquid. What types of liquid it? Here we use a paper which is specially made of cellulose, natural cellulose fiber, and this natural cellulose fiber can absorb water, and this water can act here the stationary phase. It means the components here, the competition of the components is to dissolve in water or to dissolve in organic solvent, right? Here we use the mixture of the solvent and water and any organic solvent. So here the competition is between the components which can dissolve more dissolve in water, or which can more dissolve in organic solvent. Now is it clear to you? Okay. So the factor governing separation of mixture of solutes on filter paper is the partition between the two immiscible phases. Immiscible phase means the water and the organic solvent. One is usually water absorbed on cellulose fiber in the paper. It is the stationary phase. And the second is the organic solvent flows past the sample on the paper. It is actually mobile phase. এখানে এটা আসছে, second is the organic solvent which can flows past the sample on the paper. It is the mobile phase. এখানে ঠিক করে নিও, এটা কিন্তু মোবাইল ফেজ হবে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ম্যাম এখানে ম্যাম, দেখুন আপনার স্লাইড স্লাইড দেখা গুলো যাচ্ছে তো না। চেঞ্জ হচ্ছে না, জাস্ট পেপার মাত্র পেপার। ক্রোমাটোগ্রাফি ওইটার মধ্যে আটকে আছে। কি বলো? দাঁড়াও, অনেক সময় স্লাইড শোতে দিলে মনে হয় প্রবলেমটা হচ্ছে, তাই না? এখন ঠিক আছে? জি ম্যাম ঠিক জি আছে। ম্যাম হ্যাঁ, এখন এখন ঠিক আছে। চেঞ্জ হচ্ছে। ও স্লাইড শোতে দিলে মনে হয় প্রবলেমটা হচ্ছে। ম্যাম একটু আবার প্রথম থেকে বললে ভালো হতো মনে হয়। তোমরা এখন দেখো নাই? এখন দেখা না যাচ্ছে? ম্যাম। জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে এখন। এখন চেঞ্জ হচ্ছে? অ্যানিমেশন গুলো শো করতেছে? এই যে এখন হচ্ছে আপনার ওই যে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফির কাকে বলে টলে ওইগুলোতে, মানে সেকেন্ড পেজ, মানে আপনার হচ্ছে 26 নাম্বার স্লাইডে। এখন যে আমি বলতেছি এগুলো দেখতেছো? The second one is the organic solvent. এটা দেখা যাচ্ছে? জি জাস্ট ম্যাম ওই জি দেখা লাইনটাই ম্যাডাম, যাচ্ছে। দেখা দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে।
একদম লাস্টের দিকে আর কি ওটা। আচ্ছা, তার মানে এখানে ইয়েতে দিলে, তোমার স্লাইড শোতে দিলে অ্যানিমেশন গুলি শো করে না। আমি তো যখন ক্লিক করতেছি একটা একটা লাইন আসতেছে, এই জিনিসটা শো করে না তোমাদের এখানে? না ম্যাম। ও এখানে পুরো আচ্ছা। পেজটাই শো করতেছে আর কি। ও আচ্ছা, বুঝছি। তার মানে এখানে অ্যানিমেশন গুলো শো হয় না। আমার তো প্রত্যেকটা স্লাইডে অ্যানিমেশন থাকে, অ্যানিমেশন গুলো শো হয় না, না? না ম্যাম, পাওয়ার পয়েন্টের কোনো অ্যানিমেশন আজ পর্যন্ত ফার্স্ট সেমিস্টারেও শো হয় না, সেকেন্ড সেমিস্টারেও হয়নি। এটার কি কারণটা, কি দেখি খুঁজে বের করো তো। কিন্তু আমার আমার কিন্তু দেখো, আমি ম্যাম আমি যখন ক্লাসরুমের অ্যানিমেশন শো হয় না, ওইটা বিবি ম্যামও বলছিল। বিবি ম্যামও ট্রাই করছিল, বিবি ম্যামেরও মানে বর্ণালী বড়ুয়া ম্যামেরও হয় না। বর্ণালী ম্যাডাম তো আমার থেকে এক্সপার্ট হওয়ার কথা, কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইলেকট্রিক্যালের টিচার। উনি না পারলে আমি কিভাবে পারবো? অর্থাৎ জুমে আবার শো হয় নাকি? ম্যাম জুমের তো জানি না, তবে জুমে ক্লাসরুমে হয়, শো হয় না। জুমে হয়, জুমে। আচ্ছা, যাই হোক। তাইলে এখন কিন্তু একটা একটা চলে গেছে। এখন কিন্তু আমার আমার এখানে কোনো লেখাই নেই। তোমাদের এখানে আছে? জি আছে জি ম্যাম, ওই ম্যাম, ম্যাম, ওই যে পেজটাই পেপার আছে। ক্রোমাটোগ্রাফির পেজটা আছে, মানে দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য অর্গানিক, ওই লাস্টের লাইন পর্যন্ত আছে ওই এখন পেজটা আর কি। এখন কিন্তু আমি কিন্তু অ্যানিমেশন করলাম, বাট কোনো অ্যানিমেশনই তোমরা দেখো নাই। ও, বুঝছি। এখন এখন কি ছবিটা দেখা যাচ্ছে, পেপার ক্রোমাটোগ্রাফির ছবিটা? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে এটা। ওকে. This is actually the figure of the paper chromatography. Here you can see these are the spots. It is as like as the technique, the mechanism, all are as like as TLC. Only difference is in TLC there is a plate which is set up in 45-degree angle, and here paper is just in 90-degree angle এটা বসানো হয়, ঠিক আছে? কিন্তু ম্যাম TLC ফিগারটা টা শো করতেছে না, ওমা, এর আগের পেজটার মধ্যেই, মানে এখন আসছে, এখন আসছে। স্লাইড শোতে দিলে কেন হবে না সেটা? এখন এখন কি তোমরা এমনিতে পুরোটা দেখতে পাচ্ছো? না ম্যাম, শুধু ফিগারটা দেখা যাচ্ছে। বুঝছি। So this is the solvent front, and this is the solvent at the bottom of the jar, and this is the paper which is made of the natural cellulose fiber, and these are the spots of the components, and it is the lid, tight lid, অবশ্যই ঢাকনা দিতে হবে। So partition occurs between the mobile phase and the stationary aqueous phase bound by the cellulose. তার মানে সেলুলোজ ফাইবারের ভিতরে হচ্ছে পানি, বাইরে হচ্ছে অর্গানিক solvent. So the isolation depends upon the partition coefficient. It is which is called K, and K is equal to C stationary divided by C mobile. Here C is the constant. এটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনের দিকে আমি যাচ্ছি না, তোমাদেরকে জাস্ট আমি বেসিক নলেজ গুলো দিচ্ছি। This is the general procedure. Now, before this, I want to show a video. ম্যাম ওইখানে পেপারটাকে কি হোয়াইটম্যান পেপার বলে? আমরা ইন্টারে হোয়াইটম্যান পেপার No, পড়ছিলাম। no, no, no. Whatman is a simple filter paper, but it's a special types of paper which is made of natural cellulose fiber. অনেকটা কাপড়ের মতো। কাপড়, সুতির কাপড় দেখছো না? জি ম্যাডাম, দেখছি ম্যাডাম। ওরকম ন্যাচারাল সেলুলোজ ফাইবার দিয়ে করে আর কি। এমনিতে তোমার ওয়াটম্যান ফিল্টার পেপার এগুলো দিয়েও করা যায়, তবে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফির পেপার গুলি স্পেশালি তৈরি করা হয় আর কি। আমরা একটু দেখি একটা পেপার ক্রোমাটোগ্রাফির একটা ভিডিও দেখি। Can you see the Can you see the screen? ইয়েস ইয়েস ম্যাম, ম্যাম। ভিডিও শো করতেছে। Paper chromatography. Chromatography is a technique used to separate molecules on the basis of differences in size, shape, mass, charge, solubility, and absorption properties. In paper chromatography,
The mixture is spotted on the paper, dried, and the solvent is allowed to flow along the sheet by capillary attraction. As the solvent slowly moves through the paper, the different compounds of the mixture separate into different colored spots. The paper is dried and the position of the different compounds is visualized. Different plant segments can be separated by using the technique of paper chromatography. Materials required: fresh spinach leaves, filter paper strips, chromatography chamber, mortar and pestle, ether acetone solvent, measuring cylinder containing 5 ml acetone, capillary tube, thread, stapler, scissors, spatula, watch glass, scale and a pencil. Procedure: take a few freshly plucked green spinach leaves. Using scissors, cut the spinach leaves into small pieces and let them fall into the mortar. Take a measuring cylinder that contains 5 ml of acetone and pour it into the mortar. Grind the spinach leaves using the mortar and pestle. Place the extract into a watch glass using a spatula. Take a strip of filter paper having a narrow notch at one end of the strip. Take a pencil and a scale and draw a horizontal line with the pencil about 2 to 3 centimeters away from the tip of the notch. Put a drop of the pigment extract in the middle of the line with the help of a capillary tube. Allow the drop to dry and repeat till 4 or 5 drops are placed on the paper. Take the chromatographic chamber and pour ether acetone solvent into it. Fold one end of the filter paper strip and staple it. Using a thread, hang the filter paper strip into the chromatographic chamber. The loading spot should remain about 1 centimeter above the solvent level. Leave the chromatographic chamber undisturbed for some time. We can observe as the solvent moves through the paper, it spreads the different pigments of the mixture in various distances. When the solvent rises above 3/4 of the way up the strip, remove the strip carefully and let it dry. Observations: the dried chromatographic paper strip shows 4 distinct pigment bands. Different pigments can be identified by their colors. Calculations: RF value of each pigment spot can be calculated by the equation RF is equal to distance traveled by the compound divided by distance traveled by the solvent. Measure the distance of each pigment band from the loading spot and also the distance traveled by the solvent. मैम अटके गए Calculate the RF value using the
in the chromatography chamber, the loading spot should remain about 1 centimeter above. এখানে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না, স্ক্রিন ব্ল্যাক হয়ে আছে এবং আটকে আছে। ম্যাম কি চলে গেছে? তোমাদের ভিডিও দেখা শেষ হয়েছে? ভিডিও অর্ধেকের মধ্যে গিয়ে শেষ তো, আর ভিডিও তো তো আর আসে নাই কিছু। ম্যাম এসে এখন এটা জিজ্ঞেস করবে ভিডিও দেখা শেষ হয়েছে কিনা। আচ্ছা, এটা এই কিছু বলিও না, রেকর্ড হচ্ছে কিন্তু। মাঝখানে একটু করে বের হয়ে গেছিলাম তো, তাই বুঝতেছি না, তাই জিজ্ঞেস করলাম। না না উলফাত, আমি তোমাকে বলি নাই এমনি। ধরো ওগুলো জিজ্ঞেস করতে পারবো, আমি উল্টাপাল্টা কোনো কিছু না বলতে বলছি, কেন আমরা ফ্রেন্ডরা যেরকম কথা বলি ওগুলা। ম্যামের হয়তো কারেন্ট চলে গেছে, এই জন্য আসতে পারতেছে না হয়তো।
প্রেজেন্টটা দিয়ে তোমরা সবাই বের হয়ে যাও। ম্যাম তো আজকে মেবি আর নেট ক্লিয়ার হবে না। ম্যাডামের ক্লাস তো হবে না বললো, ম্যাডাম মেসেঞ্জার গ্রুপে বলছে সবাই বেরিয়ে যাও। প্রেজেন্টটা দিয়ে সবাই বের হয়ে যাও, না হয় প্রেজেন্টটা পাবো না।